all about TGPSC. We have started lectures upon the socio-economic outlook for the next Group 2 and Group 3 examination. As we earlier promised that we are going to provide the free content for this Group 2, Group 3. In complaints to that, our announcement, we are just launching the classes upon socio-economic outlook 2023-24, and we already promised and said that you guys already saw that around 50 to 60% of question papers in group 1 reflected from our test series or question paper through which we posted in telegram. So now in the same way we are providing the content for the group 2 and group 3 as well. So in this direction we started with the first lecture upon socioeconomic outlook. uh, this lecture will contain exclusive for the first unit of outlook. The first after reading this, after spending your quality 1 hour, you will understand this clarity upon the socio-economic outlook for this exam. Second one, how many questions we are expect from it, and the complete first unit in a single video, no need to rely upon other sources. Specific we will providing specific focus to the non-economic background students and this is the first video. Based on your inputs, we will either we will continue or we will stop. Based on your output will be considered seriously, so please do give your review on this particular video. So before going to complete analysis part, let us look into the few questions. If you can answer these questions, then you are going definitely, you no need to watch this lecture. You can directly read the outlook for your convenience. If you cannot answer the questions properly, then you needed this lecture very seriously, because we comprehended each and every topic with a deep analysis. Let us look into the first question. According to the socio-economic outlook 2023-24, what is the GSDP of Telangana in lakh crores? This can be exactly a question in the next upcoming Group 3 examination, specific to the, either it can reflect in a paper, economic paper, or else in the first paper itself. So if you see the options, it is in, you are asking the question in the lakh crores. So first option is option A, 16.46 lakh crore. Option B, 14.64 lakh crores. Option C, 12.46 lakhs crore. Option D, 13.26 lakhs crore. Now I don't provide any answer for this. If you can answer it correctly, please do in comment. And if you are not you are unable to do it correctly, then you need to go through this lecture, because it will provide a deep analysis to you. The same way, if you look into the next question, what is the rank of Telangana in GSDP growth rate in India as per the socio-economic outlook 2023-24? This can be also give one more question for the next Group 3 examination. Their options here are: option A, 7th rank; option B, 3rd rank; option C, 5th rank; option D, 4th rank. Just do your answer in the comments. Next question, what is the per capita debt of Telangana in lakhs by 23-24? This is also from the socio-economic outlook itself. The options are given here. Option A as 1.76 lakh, option B 1.67 lakhs, option C 1.50 lakh, option D 1.76. This option is deflected double time. Just leave it and do your answer in the comment section. The same way, we are going for the next question. What is the contribution of Telangana to India's GDP? This can be the one more most important bit from this section. As options are given here, option A the 4.8 percentage, option B 5.0 percentage, option C 4.9 percentage, option D 5.1 percentage. Answer for all these questions will be provided in the end of the session.
Please do bear. If you are confident about all these four questions, then you no need to go into these classes. But if you are not feeling confident, then definitely you needed these classes. In the same way, I also provided the one more question for you all guys. Uh, what is the percentage of contribution of each sector to GSDP of Telangana, agriculture to industry and service sector respectively? This can be directly your question in Telangana economy. This is very important, and must be known by most of the serious candidate. If you are not still not aware of it, then you need to know this in very clear. In this lecture, we are also providing tricks how to remember these facts also. Please, please look into the options once and do your answer in the comments. So now we will go into the lecture deeply further. So now if we start with the introduction, we will give introduction in a very brief manner. Basically, this introduction is mostly for you if you are writing the group on mains already written, I guess. Then this could be you if you can put it in a geographical way, could introduce by in this format. But this is not, now you are giving just objective test. You just need to know what the factual information in detail in most. So let us see one or two probable question can be asked in Telangana geography related. It can be dynamic about demography itself. So what is the rank of Telangana in terms of population? This can be one of the question in the can reflect in the topic called demography. Demography of Telangana. The rank of Telangana is a 12th in terms of population. This can be one of the bit for surely. It can be one of the statement in your paper as well. So the Telangana is ranked 12th in the country in terms of population. This can be again one more factual statement. The examiner may create it from this source. About 350.04 lakh residents as per 2011 census. This fact is very important. This can reflect directly in our question paper. And the rank 11th in area. Rank 11th in area. This can be exchange statement, or else they can put in such a manner that they can replace the 11th and 12th positions by changing the term in terms of population and terms of area. So the next question is, this can be the question, one of the question, what is the Godavari Krishna river have majorly around 79% and 69% catchment area respectively. This can be a question but not important, but you can have this idea about that. And this is, I think this question has been already asked in the first group on prelims itself. What is the number of gram panchayats in Telangana? This can be directly a bit. We have to remember this. Around 12,769 gram panchayats are located in Telangana with about 620 mandals. Next, if we look into the macroeconomic trends, just come to the macroeconomic trend. This is what we needed to be remembered for group 2, 3, any other exams if you are reading Telangana economics very seriously. First, they are given, actually in this chapter they just outline everything. We have to go in a deeper in the next chapters as well to briefly understand about everything. In this chapter they just give what is what. Now let's understand what is the contribution of service sector in Telangana GSDB specifically for the year 2023-24. This fact is very important. It is about 65.7 percentage. 65.7% of Telangana GSDB is relied upon a service sector. Then this fact is becomes very important for the examiner, and as an aspirant we should know how the Telangana economy is performing and from which sector it is mostly benefiting. So it is about service, from its service sector around 65.7% it is contributing to the GSDB. At the same time, we should also know what is the performance of industrial sector. If you look into the industrial sector, they give it's about 18.5%. In the same way, agriculture and allied sector contribution to the GSDB was 15.8
percentage. My question already I asked one of the question, and the same area. If you look into this question, what is the percentage of contribution of each sector to the GSDP of Telangana from agriculture, industry and service sector? If you look at the options, the options are here: 17.5%, 27.5%, and 54.5%. The same way, I just framed the options to confuse you guys, but the answer for this question is this one: 15.8%, 18.5%, and 65.7%. This fact is very important for the next group 3 exam. Specifically, they will pick this line as it is and they will paste that in the option. Just remember this: agriculture sector contribution was just 15.8%, which is very lowest. The second one is 18.5% from industrial sector. Third one from the service sector is about 65.7%. Please remember this fact. It is very essential for the group 3, group 2 and 3 examination. Please keep in mind this single fact. Next, if we go further, just a minute. Yeah, for agriculture, just no need to go here too deep. They already given it in the next specific chapter of for specifically for the agriculture and allied sector. Here, one fact is important for us to remember. One idea. One is land holding in the Telangana state has decreased to 0.89 hectares from 1.1 hectare from 2015 and 16. This is the most important point we need to note down and remember. 0.89 factors. This can be directly questioned. What is the per capita land holding of Telangana? So it is about 0.89 hectares. It came to 0.89 hectare from 1 hectare, which is already in 2015 and 16 was there. So next, if you look at the horticulture also, they just gave here NEMO, which is nothing but National Mission on Edible Oil Palm Scheme. With the target of it is to cover 1 lakh acres in 2023-24. They provided deep with a wide coverage in the in a specific chapter. We just no need to see here. We can go into that chapter. When we'll deal with that the chapter, we'll provide detailed analysis of it. The same way they here gave about animal husbandry, how it is performance. No need to go here that much deep. Here also they gave about forest and environment. They launched, they renamed the scheme, that is already we know that to the Vana Mahotsavam, which is already a flagship program which is already previous government was running. They just changed the name it as a Vana Mahotsavam from the Haritaharam, which was already there. They just changed its name as a Vana Mahotsavam as a flagship program in Telangana government. Just to remember this target to increase the forest tree cover in Telangana state from 24 to 33%. This is which is also India's target of attainment of 33% forest cover. Next, social infrastructure and development. Just this is all. They also gave specific chapter upon this. There is nothing as given very specific to the exam. For the welfare, they also welfare. This also there is a separate chapter upon it. Just remember there are the SC development fund was there specific, and again ST development fund was there, and one more scheme they again mentioned here, Kalyan Lakshmi Shadi Mubarak scheme was there. I think everybody knows about this. And one more for educational skill development, they provide again one more chapter. Here we have to know this fact, very important. For women and child development, the scheme which is known as ICDS, Integrated Child Development Service Scheme, which is already there. It is also known as Anganwadi Service Project. They will ask the question, what are the number of Anganwadi service project running in Telangana? This can be one of the single source for the examiner to pick a factual statement. About 149 projects across the state was running in 33 districts. This can be one of the possible bit in the next exam. Apart from that, about 99 projects are in rural areas. This is the one more important thing. And 25 projects are running in urban areas and 25 in tribal regions.
About 35,700 service Anganwadi centers are strategically distributed across this project. We should remember first is 149 projects are running in state. Among 149, 99 are running in the rural areas, majority in rural areas, and 25 in urban areas and 25 in tribal areas. They can simply change the statement as among 149 projects, 99 projects are running in tribal areas and 25 running in rural areas. Like that, they can change it. So remember this: 99 projects are in rural areas, 25 projects are in urban areas, 25 projects in tribal areas. Next, if you look into the Panchayat Raj, we can also directly go in that when we deal with that chapter, Panchayat Raj, we can exclusively focus on nothing much given here, most which I feel is important. Next, we can remember now what is going on in Telangana is one is HEDRA. Apart from this, they are looking for the redevelopment of Musi River. If you can see what is the length of the Musi River, which planning to redevelop in Telangana, particularly Hyderabad, was 55 kilometers. This number is very important, which is they are which is they are planning to redevelop this river Musi. And one more fact you can remember, you can comment on the question, comment under the comment on remodeling on basis of which river, on basis of which river. This can be a question. There will be we are expecting there will be one question is in such a manner that the Musi river has been planned to redevelop on the basis of which of the following rivers. Just know this and comment in the section for this question. Next, if we look into the economic infrastructure, is there any important things here? Is they not provided that much important here. Next, if you look it further, uh, transportation, you can see here one fact is given. TGS has an agreement to deploy 500 city e-buses and 550 intercity e-buses under the gross cost contract model. This can be one of the question, but I think it is not that much important. But just have a look into that. Industry, it's a growth. We already discussed regarding to this. We look into the service sector again in deep in the for next upcoming chapter. I think this everybody knows what is a Praja Palana. It's a comprehensive governance initiative by the state focused to enhance the responsiveness and transparency. Next, Prajavani. It's also everybody. I think everyone knows is a grievance redressal mechanism in Telangana state. You can directly give our grievances to the MLAs, ministers. I think this is one of the important here. Praja Palana Seva Kendras. This can be a question regarding the governance aspect here. Praja Palana Seva Kendras have been set up at all MPD offices. This is important point. MPD offices, municipal offices, and circle offices in GHMC to help Praja Palana applicants. At the same time, this is important. There are 956 operational Praja Palana Kendras across the state, with 556 are in rural areas and 400 in urban areas. Note this fact. This can be a direct question in the state exam. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. This can be one of the reasonable fact in the preliminary group 3 examination, as a Prajapalana and this Prajavani, the grievance redressal mechanism, has getting a wide appreciation from the various people, various institutions as well. Next, economy macro. Now we will complete this first chapter, economy, in that especially the macroeconomic trend. I promise you all guys that just to stay focused on this the next 30 minutes, 30 to 35 minutes, you will just get the complete idea of I will have macroeconomic trend and what is a possible question. There cannot be a single question out of this class, especially from this topic called macroeconomic trend. We have deeper understanding about this due to the being in the field for the last 4 5 years. We just writing the exam and
so we have good understanding about this. Just be patient for the next 30 minutes. We will end up this chapter with a clarity, a deep analysis. Let us look into this sectoral. In they gave exactly the sectoral contribution to the economy. I already discussed this point in the previous chapter itself. When sectoral contributions comes to the economy, we just look into the three sectors specifically, as everybody know. But what is the difficult thing is here to remember. We have to have remember what is the contribution of each sector of to the Telangana GSV. For example, service sector was contributing 65.7 percentage. This fact is very 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 important, as this is a can be a direct question. As I already told you, just what is the contribution of, they don't ask much like what is the contribution of, let's say, real estate, or what is the contribution of hotels. They don't ask that much deeper because it is very difficult to remember all those things. But they will ask this one: what is the contribution of gsva GSVA of Telangana from the service sector? It is simple, 65.7 percentage. And in the same way, they will ask this point also: what is the contribution of industrial sector, including mining and quarrying, was 18.5 percentage. Already I told this point. How to remember this? If you replace 5 5 to the 8 to 8th position, then it becomes the contribution of agriculture and allied sector. That is nothing but 15.8 percentage, which is lowest. This factual you should understand. And if in the mains they already asked that based on agriculture, doubling of agriculture income, because the agriculture performing is very low, and many farmers are in the poverty. So they just asked that what is at what level that achievement has happened of doubling of farmer. But here is there is no that much scope to ask, so they will ask directly what is the contribution of each sector to the economy. Next, if you look into the further, this is the figure diametrically explain that ఎంత అంటే 15.8% కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నానండి జస్ట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ నుంచి తెలంగాణ జిఎస్డిపికి వస్తున్న కాంట్రిబ్యూషన్ ఇది 15.8%. ఒక 100 రూపాయలు మన జీడిపికి వస్తుంటే, జిఎస్డిపికి వస్తుంటే, అందులో 15.8% అనేది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి వస్తుంది. ద సేమ్ వే 18.5% వచ్చేసి కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. అట్లనే 65.7% వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ సెక్టర్. సో ఇప్పుడు తెలంగాణ మెజారిటీ వచ్చేసి సర్వీస్ సెక్టర్. సో వీ కెన్ సింప్లీ సే దట్ తెలంగాణ ఎకానమీ ఈజ్ డ్రివెన్ బై సర్వీస్ సెక్టర్. Because majority shareholder is service sector. They can also ask one more question, that the contribution of service sector is greater than both the sector of agriculture industry put together. That statement becomes very true, because if you see here, it is a 65.7%, and if you add this both, these are less than about 35, around 30, 33, 34% are there. So just you can understand here that if you our contribution of service sector is more than agriculture and industry if you put together them. So Telangana economy is nothing but a service driven economy. You can say that directly. Next, here the per capita income and debt. This is the most important point. I think I missed to put this question on my initial question, but this can be a directly question in the next group 3 exam. What is the per capita income of Telangana in 2024-2025? This can be a direct question. It is about we have to have remember, this is 1,24,104 in 2024. Now today it is 3,47,299. 3,47,299. This number has to be remembered. This statement was given earlier in the Lok Sabha assembly itself, but the numbers has been increased. Our previous Chief Minister of Telangana, Sri KCR Garu, also told about with regard to this. He said in the assembly itself. Now this statement is very very important, because Telangana's per capita income is one of the highest in India, I guess. So presently they will ask what is the exact per capita income of Telangana is 3,47,299, and Telangana's per capita income in 2024-25 is 1,24,104. This bit will be definitely a question in Telangana economy.
And the next important question is Telangana's total debt. This is important. What I feel is most important is this number is important. Per capita debt surged from 8.7 fold. If you look at this 8.7 fold, and this if you compare this per capita income 2024 to 2020, 2023-24, it is about around 1 point, not 1 point, it's about around 2.5. By this range it has increased, but the debt has increased by 8.7 fold. They clearly shown here the debt is increased about 8.7 fold. We should remember this fact, very 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 important. And the per capita debt, which is already one of my question, here is 1,76,360. 1,76,360. This fact has to be remembered. This is a most probable question in the next group 3 exam. I already told 2-3 facts. I will just go through once again to those facts. First is, what is the per capita income of Telangana is in 2023-24 is 3,47,299. This fact has to be remembered for sure, because this can be one of the questions. Second, what was it is in 2014 and 15? They will ask it. 2014 and 15 it is 1,24,104. This number has to be remembered. Second, this is the first fact. This is second fact. One more third fact is, what is the per capita debt in 2023-24. This number has to be remembered at any cost. They will ask surely one question from this fact. It is 1,76,000. 1,76,000 and change was there. 1,76,360 rupees. 76,360 rupees. The per capita debt each Telangana candidate now has per capita debt. This is very very important fact. If they miss this fact, they will definitely ask the question upon 3,40,000. What is the per capita income of Telangana at present today? Next, if we look, I already asked the one question regarding the GSDP growth rate at current prices for general category state in Telangana. It is a general category states in Telangana. The rank of Telangana is a third rank. Already this was a question which I earlier asked. Third rank. They will ask this question: what is the rank of Telangana? We should look at this first. Most important thing here is at what price, at current price or at constant prices. Here ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చింది current prices, so we should don't miss it. Don't confuse between the current prices and constant prices. I will explain what is the current prices and constant prices in the later time. First, just understand this fact. Telangana ranks third in growth rates at constant prices of GSDB is third place presently, and if they want to more as the Tamil Nadu is in the top place. Second is UP, and we most of us don't know what is the growth rate of Telangana. What is the GSDB growth rate of Telangana? I asked this question to many my friends, but they don't answer. But we should know this very general fact. This can be asked in the question. It is about 11.9% of GSDB in 2023-24 of Telangana GSDB growth rate. It is very very important at current prices. Remember, this is the current prices. Current prices means when you are calculating your GDP or GSDB of the state, it current market ongoing prices. Then we will call it as current prices. GSDB at current prices. Just remember this fact. Second, just look at this one. At the same time, they will always ask the comparative questions with regard to this section. Especially, I just already spoken about you guys with what is the position of Telangana economy's growth. Then next we will, if you look these highlights, I think the highlights are going to be directions for us. Like, so what can be the probable question? Already I discussed it. What is the Telangana
GSDB GSDB value. In this is our first question. If you see in the questions, this is our first question. What is the economy of Telangana? If they ask this question, we should know these facts. Very very important facts. 14.64 lakh crores. I asked these questions to many guys, but they are not able to answer this question. But this fact, ఇది మీరు రిమెంబర్ చేసుకోండి, because this is a direct fact and most of us unable to remember this one. సో 14.64 ల్యాక్ అనేది ల్యాక్ క్రోర్ అనేది ప్రజెంట్లీ తెలంగాణ జిఎస్డిబి ఉన్నది. అండ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది? 11.9% ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్తున్నాం ఆల్రెడీ. దీస్ టూ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాస్ 3.47 ల్యాక్, దిస్ ఈజ్ అగైన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇండియా కంటే మన తెలంగాణ ఎకానమీ, తెలంగాణ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? ఎక్కువ ఉంది. 1.64 lakh crores, హయ్యర్ దెన్ నేషనల్ పర్ క్యాపిటల్. దిస్ ఈజ్ 1.83 lakh ఉన్నది. We should also remember what is the India per capita growth. Next, if we look at here sectors employment, they have given here. It is about 47.3% of states population was dependent upon agriculture. So the majority employment was in agriculture, but majority contribution is coming from service sector. So this is sometimes called as a jobless growth or a agri dependent economy, but service sector has been contributing more to the economy. So industrial service sector here, they given here what's the growth of industrial sector. This is a 10.1%. Just slightly taken it, remember for it. And about 14.6% GS increase అనేది మనకి సర్వీస్ సెక్టర్ నుంచి వచ్చింది. సో దే విల్ ఆస్క్ ద వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్, percentage of growth rates of Telangana economy. In percentage are growth rates of sectors of Telangana economy. The first option will be they can go with the statement also. The highest growth rate in Telangana economy has seen from the agriculture, which is wrong. Highest sectoral growth rate has been there from the service sector, which is about 14.6% was there. 14.6%, and industry was 10.9% was there. 10.1%, and agriculture was 4.4% was somewhat there. So if we should remember all these three facts for the next preliminary examination. Next, they also introduced this one. This is I feel what is most important here in this para was only this one. India's real GDP is projected to grow to 7.3. Not much important, just to have an idea. Next, GSDB. What is GSDB? It is everyone I think knows. It is a final value of goods and services produced in a economy. Next, just remember this fact. I already told you that what is the GDP growth rate. GDP growth rate at current prices in Telangana, this is just 11.9%. And what is the value of nominal GDP of Telangana? They generally ask this fact also. Already this I think we are given multiple times. 14.64 lakh crore, one fact. It's 11.9%. I think by the end of this session you guys see this number again and again. You will remember this, I feel. At the same time, India's GDP growth rate, we should know this. India's GDP growth rate just 9.1%, whereas Telangana was 11.9%. Here also we can remember with this one small trick. If you change this 9 place to the unit digit or else complete left, then you will understand. Not unit digit, sorry guys, it's to the first to the complete left, then you will understand this will be the India's growth rate. Next, big changes. Okay, I just already told about this. Telangana was third in terms of current growth of current prices. Next, this is important fact. I think this diagram would have been used in the group 1 mains. Most of our friends have been used this, including myself. So this is the first. We should know what is the growth rate of India. That is 11.9%. Already I told you. And growth rate of Telangana is 11.9%, and whereas India it is 9.1%. This is you should remember this fact. And 2022-23, I think it is not much important, but this is important, and including these figures are important. Telangana, I already told you 14.64 for Telangana, but India kochesi it is a 293.9 lakh crore. This is most important fact. Telangana India GDP ఎంత ఉంది అంటే చెప్తే చాలా మందికి తెలియదు, but remember this from this class. At least you guys should remember this value 293.9. Just you can say this
what is India's GDP అని సడన్గా ఎవరైనా వచ్చి అడిగితే మిమ్మల్ని జస్ట్ హ్యావ్ టు సే దిస్ 293.9 lakh crore, and for India it is 14, for Telangana it is 14.64 lakh crore. Simple as that. Just go through that. అండ్ తెలంగాణ ర్యాంక్ ఎంత ఉంది తెలంగాణది? సో తెలంగాణ ర్యాంక్ వచ్చేసి 11.9%. వాల్యూ గ్రోత్ రేట్ తోటి థర్డ్ పొజిషన్లో తెలంగాణ వాజ్ దేర్ ఇన్ growth rate performance. Next, one more most important question, I forgot to list this question. What is the contribution of Telangana's GSDP to India's GSDP? This is most important question, because if you see this trend, Telangana contribution అనేది year by year increase అవుతుంది. Presently ఇండియాకి 100%, అంటే ఇండియా జీడిపిని if you think that 100%, then 5% వచ్చేసి తెలంగాణ నుంచి వస్తుంది, which is very, you can say it's a good number. And consistency it is increasing from the last 3 years. They will ask this trend. Telangana GSDP contribution to India's GDP has been consistently increased for the last 3 years. Then statement becomes absolutely correct, because 4.8 unde 2021-22 lo, now it's increased to, by the next year it is increased to 4.9. Now it is a 5.0, which is very progressive and very important. This can be a possible question the next group 3 as well as in group 2 exam for the exclusively in Telangana economy. This statement will be appear. Next, this is a one more fact, and which is, I think this can be used for the flipping of the statement. In the UPSC prelims we will prepare this statement as a flipping of statement. We call it as a, what is here means they will just change the statement. They just change the values and they will flip the statement. If they put the statement A as it is, and they replace the value of from the other statement here. సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన తెలంగాణ జీడిపి వచ్చేసి 11.9% గ్రోత్ అయిందని చెప్పిన. అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియా వచ్చేసి 9.1 అని చెప్పినాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ కరెంట్ ప్రైజెస్. నౌ లుక్ ఎట్ ద కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్. నౌ కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ వస్తాయని చెప్పిన ముందే. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్. బేసిక్గా మనం ఎకానమీలో ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ యు ఆర్ ఒక బేస్ ఇయర్ ప్రైజెస్ అన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటారండి. బేస్ ఇయర్ ప్రైజెస్ అంటారు. బేస్ ఇయర్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ 2011-12 అనేది ప్రజెంట్లీ దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ 2011-12 యాజ్ అ బేస్ ఇయర్. అంటే ఈ ఇయర్లో లెట్స్ సే ఒక వాటర్ బాటిల్ కాస్ట్ 100 రూపీస్ అనుకుంటే, దిస్ 100 రూపీస్ దే విల్ యూజ్ ఇట్, దే విల్ కౌంట్ దిస్ ప్రైజెస్ ఓన్లీ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్, ఫర్ ద కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్. ఇఫ్ యూ ప్రొడ్యూస్ 10 bottles this year for 2023-24 or 24-25, then they will use this same value, base year value. They don't use present market value. It may be 125 or 130. So this prices of one fixed year on base year we call it as generally, that is called, if you calculate the prices of GDP at the base year prices, then it is called as a it is called as a GDP at a constant prices. So ఇక్కడ ఒక మ్యాజిక్, ఒక లాజిక్, ఒక థింగ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఈస్ తెలంగాణ జిఎస్డిబి కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ వచ్చేసి 7.4% ఉంది. వేరాజ్ ఇండియాస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ 7.6%. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఏమంటే డైపోలర్ ఫ్యాక్టర్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ ద, అంటే నామినల్లో చూస్తే తెలంగాణ ఎక్కువ ఉంది, వేరాజ్ రియల్లో చూసుకుంటే ఇండియా ఎక్కువ ఉంది. సో హియర్ ద ఎగ్జామినర్ విల్ ఫ్రేమ్ ద స్టేట్మెంట్. ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారంటే గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ జిఎస్డిబి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూస్తాను. ఐ విల్ యాడ్ వన్ క్వశ్చన్ హియర్, జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు హియర్. దే విల్ ఆస్క్ దిస్ స్టేట్మెంట్ లైక్ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ Telangana at current prices, growth rate of Telangana is GSDB of Telangana. Growth rate of GSDB of Telangana at current prices is lower than India. First statement. Second statement వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే the growth rate of India, లేకపోతే the growth rate of Telangana at the growth rate of Telangana at constant prices was higher than India. ఇది అడుగుతారు వాళ్ళు. They will ask this question. Actually చూస్తే మనం the growth rate of Telangana at current prices is lower than India.
ఇది రాంగ్. గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడుగుతాడు. సో బోత్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రాంగ్. ఎందుకంటే ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎట్ కరెంట్ ప్రైజెస్ ఈజ్ లోవర్ దెన్ ఇండియా అంటున్నాడు. కరెంట్ ప్రైస్లో తెలంగాణ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ఇండియా ఉంది. మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. 11.9% తెలంగాణది ఉంటే 9.1% ఇండియాది ఉంది ఎట్ కరెంట్ ప్రైజెస్. బట్ దిస్ సినారియో ఈజ్ చేంజింగ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్. కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్ ఇఫ్ యూ సీ ద వాల్యూస్ హియర్, వాళ్ళు క్లియర్గా ఇచ్చారు. కాన్స్టెంట్ ప్రైజెస్లో తెలంగాణ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ లోవర్ దెన్ ఇండియా. we must and should remember this value. It is about 7.4% వచ్చి తెలంగాణ ఉంది. అండ్ వెరాజ్ ఇండియాకి వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 7.6% ఉంది. దిస్ రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. 7.4% తెలంగాణ, whereas India 7.6% ఉంది. This percentage is very very important. At the same time they will twist the statement, they will change the statement for sure. So remember this fact very clearly. Next, and one more thing I want to highlight and put here is one thing is per capita income to part. Here they given detail regarding they gave details with respect to GDP constant. Okay, just a minute only. Yeah, Telangana and per capita income we already discussed. Meeku per capita income anagani what is, just they can ask this statement also. Per capita income, what are the uses of per capita income, or else what is the advantage of per capita income? They may ask this question. It's a metric in economy that helps in gauge living standard. Gauge అంటే మెజరింగ్ లివింగ్ స్టాండర్డ్. ఒక స్టేట్లో లివింగ్ స్టాండర్డ్ ఎలా ఉందంటే we can remember, or else we can see by looking at the per capita income. Again, economic development ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది ఆర్థికంగా. నెక్స్ట్, distribution of wealth in the economy. Distribution of wealth in economy, this can be one more fact. Distribution of economy అంటే ఎలా ఎకానమీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క పర్సన్ దగ్గర, ఒక ఇండివిజువల్ దగ్గర ఇన్కమ్ ఎలా ఉంది. సో దిస్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. తెలంగాణ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ టైమ్ డిస్కస్ 3,47,299 రూపీస్ ఉంది ప్రజెంట్లీ. ద సేమ్ టైమ్ ఇండియాస్ వచ్చేసి 1,83,236. దిస్ నెంబర్ హ్యాస్ టు బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ద మోస్ట్ నెక్స్ట్, ఇది ఆల్రెడీ దే ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఐ థింక్ group 4 or else they ask in somewhere this point already asked. They will ask this seven. Here ఇక్కడ చూడండి, the multiplier effect denotes Telangana's per capita income growth relative to the national average has steadily increased. 1.78 ఉండేది, now it is came to the 1.90. This fact is very very important. ఇది డైరెక్ట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మల్టిప్లయర్ వాల్యూ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణలో ఒక ఇన్కమ్ అంటే ఎంత టైమ్స్ ఇది డబుల్ అవుతుంది. సో 1.9 టైమ్స్ ఇది డబుల్ అవుతుంది తెలంగాణ. దిస్ నెంబర్ హ్యాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద ఎకానమీ. హియర్ 1.90 ఉంది తెలంగాణ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇయర్లీ. సో ఆల్రెడీ హియర్ హీ గేవ్ దట్. ఈ ఫ్యాక్ట్ ఒకటి వీ షుడ్ రిమెంబర్. వాట్ ఈస్ ద మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ తెలంగాణ? సో ఇట్ ఈస్ 1.90. నెక్స్ట్, sectoral analysis we already discussed at this point. Again here he gave, just I will give only analysis of it. Presently let's say ఇక్కడ చూసుకోండి, what is the contribution from service sector? ఆల్రెడీ చెప్పాను, 65.7% వచ్చేసి it is coming from service sector. At the same time already we discussed it, 18.5% వచ్చేసి from it is coming from industrial sector. In the same way 15.8 ఇక్కడ 8ని రిప్లేస్ చేసినాం అనుకో ఇట్ సైడ్, and if we replace this 5 this towards left, so then we will get into the అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వస్తుందో వీ కెన్ సే క్లియర్లీ. సో 15.8% వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ నుంచి వస్తుంది, అండ్ 18.5% ఇండస్ట్రీ. సో 65.7% వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో మనకి ఇంకా వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్ హియర్ ఫ్రమ్ 2022-23 అంటే ఇక్కడ అడగవచ్చు. సో హియర్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. ద గ్రోత్ జీడిపి ఇన్ యాక్చువల్ నెంబర్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ ద సెక్టరల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెక్టర్. ఇది ఇంక్రీజ్ అయినంటే అయింది 18.8. సర్వీస్ సెక్టర్ ఈ రెండు పడిపోయినాయి, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ has been decreased from the last year. Though growth rate మనకు కనిపించినా కానీ యాక్చువల్ నెంబర్తో అది తగ్గిపోయినాయి. నెక్స్ట్, ఇండియాది అడుగుతారండి. ఇండియా వీ షుడ్ బి జనరలీ నెగ్లెక్టింగ్ ఇండియా. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ ఇక్కడ ఒక లాజికల్ తోటి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ సర్వీస్ సెక్టర్ వచ్చేసి 54.9% ఉంది. 54.9%. దీన్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తాను, జస్ట్ స్టే టు దట్. అండ్ ద సేమ్ టైము అగ్రికల్చర్ అనేది 17.6. అట్ ద సేమ్ టైం అగైన్ 27.6% వచ్చేసి
ఇండస్ట్రీ ఉంది. సో 17కి 10 యాడ్ చేస్తే విల్ గెటింగ్ 27.6. 27ని డబల్ చేస్తే విల్ గెట్ అరౌండ్ 54 ఆ నెంబర్ వస్తుంది. సో రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ వే 17.6, 27.6, 54.9%. సో వేరే దారి ఏం లేదు. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. 17.6% వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ నుంచి వస్తుంది, 27.6% వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ అండ్ 54.9% వచ్చేసి సర్వీస్ సెక్టర్ నుంచి వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే దే విల్ ఆస్క్ ద కంపారేటివ్ క్వశ్చన్స్. కంపారేటివ్ క్వశ్చన్స్ అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద జీడిపి ఆఫ్ తెలంగాణ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈజ్ లెస్సర్ దెన్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద జిఎస్టీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ఇక్కడ చూసుకుంటే ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ రాంగ్. ఇండియా కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి 17.6 ఉంది. ఇండియాదే ఎక్కువ ఉన్నది యాజ్ కంపేర్ టు తెలంగాణ వచ్చి జస్ట్ 16.8% ఉంది. దిస్ దే విల్ ఆస్క్ దిస్ కంపారేటివ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ 16.8 అక్కడ నుంచి వస్తే ఇక్కడ 17.6 ఉంది. వేరే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కూడా మనది తక్కువనే ఉంది ఇండియా కంటే. సో 18.5% ఇండియా తెలంగాణది ఉంటే 27.6% ఇస్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో దేర్ విల్ బి a difference and there can be definitely questions in the analysis of sectoral analysis of both India and Telangana. So look into this factor. మనది సర్వీస్ సెక్టర్లో మాత్రమే ఎక్కువ ఉన్నది యాజ్ కంపేర్ టు ఇండియా. నెక్స్ట్ సెక్టోరియల్ గ్రోత్ రేట్స్ కూడా ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ ద గ్రోత్ రేట్స్ జస్ట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్. ఆల్ ఇండియా ఉంది, తెలంగాణ అండ్ ఆల్ ఇండియా ఉంది. సో ఓవరాల్గా యూ కెన్ లుక్ హియర్. సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ఇండియా, తెలంగాణ దిస్ ఇస్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ మోర్, if you want some extra marks then you can get here from here by remembering this fact. తెలంగాణ వచ్చేసి 4.0 అగ్రికల్చర్, 10.1 ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసినాం అంతకుముందు. 10.1 వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ 14.6% ఇస్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ సెక్టర్. అండ్ హియర్ ఇండియా వచ్చేసి 4.6% గ్రోత్ రేట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ 7.6% ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ 9.5% ఫ్రమ్ సర్వీస్ సెక్టర్. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనది అగ్రికల్చర్లో తక్కువ ఉన్నది ఇండియా కంటే, బట్ వేరే ఇండస్ట్రీ మనది ఎక్కువ ఉన్నది. నెక్స్ట్ 14.1 సర్వీస్ సెక్టర్ కూడా ఆబ్వియస్లీ మనది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ వాల్యూస్ అనేది ఒక్కసారి చూసుకోండి. మేబీ దెర్ విల్ బి ట్రెండ్ క్వశ్చన్ ఏది ఎక్కువ ఉన్నది అనేది అడగొచ్చు. సో ఇక్కడ పెద్దగా దేర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. జస్ట్ నార్మల్లీ దే గివ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ దిస్. అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్, యా ఇఫ్ నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది హియర్ దే గివ్ ఇన్ ఫిగర్ ఎట్లయితుంది ఒక్కొక్క సెక్టర్లో. So that's not, I feel here much important, but look here, this is the most important I think indicator again, district level indicators. అందులో గ్రాస్ డిస్ట్రిక్ట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటారు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎంత అవుట్పుట్ గ్రో అవుతుంది, అదే ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎంత గ్రో అవుతుంది. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ దే ఐ థింక్ దిస్ గివెన్ ఎట్ లాస్ట్ పేజ్లో ఇచ్చారు, బట్ హియర్ వీ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు ద ఒక డిస్ట్రిక్ట్ యావరేజ్ కానీ హైయెస్ట్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎంత ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిండు. ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ do not contribute equally to Telangana GSDP. However, 16 districts out of 33 recorded. This point is very important. 16 districts out of 33 recorded a growth rate higher than national GDP growth rate 14.2% కంటే 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేది ఇండియా కంటే ఎక్కువ బెటర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ 33లో 16 డిస్ట్రిక్ట్స్. సో రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. 16 districts of Telangana is performing better than national average as compared out of 33 districts. ఇంకొకటి per capita income ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆల్రెడీ దే కవర్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సమ్ మెనీ పేపర్స్, బికాస్ ఈ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో కూడా దిస్ డేటా హ్యాస్ బిన్, అంటే తెలంగాణలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ ఒక టాపిక్ ఉంటుంది గ్రూప్ 1 మెయిన్స్లో. ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద సిలబస్ డీటెయిల్ దెన్ దేర్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ డేటా. రంగారెడ్డి హ్యాస్ 9,46,862 per capita income, whereas if you look here Mulugu just 6,940 least per capita income in Telangana is Mulugu, whereas highest per capita income in Telangana is coming from Rangareddy. So inequalities anedi you can see clearly here from Mulugu to Rangareddy to Mulugu we have lot of inequalities in Telangana as well. So this can be majority of our GDPs come from here, and most per capita income most richest districts also these are only Rangareddy, హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి. చాలామంది ఇప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజన్లో పెట్టేస్తామండి. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనే హైదరాబాద్ ఉండొచ్చేమో,
highest అనుకుంటాం, but not Hyderabad. Just put the Rangareddy, which is, this can be, they will ask in figures as well. 9,46,862 అనేది it is coming from Rangareddy per capita income, and whereas Mulugu has very lowest, very lowest, I guess. Oh, sorry, small mistake అయింది here. రంగారెడ్డి ఇక్కడ జీడిపి అనేది 6,914 crores, whereas Rangareddy GDP is the highest. GDP of Rangareddy is very highest. It is coming from 2,83,419. ది హైయెస్ట్ జీడిపి ఏ డిస్టిక్ అయినా ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే రంగారెడ్డి. ఫస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ రంగారెడ్డి, సెకండ్ వన్ హైదరాబాద్, థర్డ్ వన్ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి. ఈ 3 డిస్టిక్స్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టాప్ 3 డిస్టిక్స్ అడుగుతాడు. ఫస్ట్ రంగారెడ్డి, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ ఉంటుందేమో. ఫస్ట్ రంగారెడ్డి, సెకండ్ హైదరాబాద్, అండ్ థర్డ్ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి. అండ్ బాటమ్ డిస్టిక్స్ అడుగుతాడు. బాటమ్ డిస్టిక్ వచ్చేసి మన బాటంలో ములుగు ఉంది, లీస్ట్. అండ్ తర్వాత కొమరాంభీం, అస్ఫాబాద్, థర్డ్ వన్ రాజన్న సిరిసిల్ల. సో ద లీస్ట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ టు జీడిపి ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే ములుగు, కెన్ సీ హియర్. సెకండ్ వచ్చేసి కొమరంభీం, అస్ఫాబాద్, తర్వాత రాజన్న సిరిసిల్ల. దిస్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ములుగు, కొమరంభీం, రాజన్న సిరిసిల్ల. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హియర్ రంగారెడ్డి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్లో రంగారెడ్డి ఈజ్ టాప్. ఫస్ట్, సెకండ్ వన్ హైదరాబాద్, థర్డ్ వన్ సంగారెడ్డి. ఇక్కడ చేంజ్ ఉందండి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్కి. జీడిడిపి వచ్చేసి టాప్లో రంగారెడ్డి ఉంటే మనకి వీ హ్యావ్ రంగారెడ్డి, దెన్ హైదరాబాద్ ఉంది, తర్వాత మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి ఉంది. ఈ టాప్ 3 డిస్ట్రిక్ట్ ఇవి ఉన్నాయి. వేరాజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి సంగారెడ్డి వస్తుంది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్లో. ఫస్ట్ రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి 3. అండ్ లాస్ట్లో మనకి వీ హ్యావ్ వికారాబాద్ ఇన్ ద లీస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ 1,80,000. అండ్ కొమరంభీం, అస్ఫాబాద్ సేమ్ అట్లానే ఉంది, జగిత్యాల. ఈ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హైయెస్ట్, లీస్ట్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సినారియో బేసిక్గా 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి మేడం. 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి జనరల్గా. ఇది మెజర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది అన్ ఎసెన్షియల్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ లైఫ్స్ ఈజ్ ఎ స్టడీ రైజ్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ ఎకానమీ. దిస్ ఈజ్ మెజర్డ్ యూజింగ్ కీ 3 ఇండికేటర్స్ తోటి మెజర్ చేస్తారు. ఒకటి లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అంటారు దీన్ని, అండ్ వర్కర్ పాపులేషన్ రేషియో అంటారు, అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అంటారు. ఈ 3ని మెజర్ చేసి మనం తెలంగాణస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ ఆల్ దిస్ ఇండికేటర్ హ్యావ్ బిన్ కన్సిడరబుల్లీ ప్రజెంట్లీ గుడ్ అనేది చెప్తున్నారు. బట్ ఇవి ఏంటిది అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియాలి. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ ఎకానమీ, ఫర్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఆల్సో వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్, వాట్ ఈస్ ద వర్కర్ పాపులేషన్ రేషియో అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇండికేటర్ షోస్ ఎకానమీ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, ఎకానమీలో అంటే లేబర్ ఫోర్స్ ఎంత ఉన్నారు, ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది వర్కింగ్ ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు, వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎకానమీ అనేది తెలుస్తుంది. అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అంటారు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ పర్టికులర్లీ. అందులో చూస్తుంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే టోటల్ పాపులేషన్కి ఎంతమంది పీపుల్ వర్కింగ్ ప్లస్ లుకింగ్ ఫర్ ఏ వర్క్, వీళ్ళ రేషియోని నార్మల్గా మనం ఇంటూ 100 చేస్తే పర్సంటేజ్ వస్తుంది, లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అంటారు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇండికేటర్ అండి. ప్రజెంట్ లేబర్ ఫోర్స్ ఇండికేటర్ ఎలా ఉందో కింద టేబుల్లో ఇచ్చారు. వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ వన్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండంటే తెలంగాణ హ్యాడ్ 66.5%. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. ఇది ఎప్పుడు 2022-23లో ఉంది. ఇది ఓవరాల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అంటారు. ఇన్ అకార్డింగ్ టు ద పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే. ఇది ఇంపార్టెంట్. పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎన్ఎస్ఓ ఇస్తుంది. ఇది ఎన్ఎస్ఓ ఇస్తుంది. వీ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది గివెన్ బై ఎన్ఎస్ఓ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ MOSPI, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కింద ఇస్తారు. ఇండియా వచ్చేసి 61.6% ఉంది. రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్, దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. ఏం అడుగుతారంటే లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ లోవర్ దెన్ అంటాడు. ఇక్కడ హయ్యర్ దెన్ ఇండియా, బట్ లోవర్ దెన్ ఇండియా అని అడుగుతాడు స్టేట్మెంట్లో. అది రాంగ్ అవుతుంది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమెంబర్ దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బోత్ ద ఫ్యాక్ట్స్. నెక్స్ట్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఇక్కడ డీటెయిల్గా మళ్ళీ ఇక్కడ కింద టేబుల్లో ఇచ్చాడు. వీ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఓవరాల్గా అయితే తెలంగాణ ఈజ్ హయ్యర్, 66.5% ఉంది. ఇండియా వచ్చేసి 61.16% అండి. అంటే ఈ 66.5% అంటే దీంట్లో వర్కింగ్ పీపుల్ ఉన్నారు, వర్కింగ్ ప్లస్ పీపుల్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ డివైడెడ్ బై టోటల్ పాపులేషన్ ఇంటూ 100. ఈ రేషియో ఉంటుంది. దీన్ని తీసుకొచ్చి మనకు వాళ్ళు లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అంటారు. పెద్ద డిఫికల్ట్ కాదు, వెరీ ఈజీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఎంతమంది
వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఉన్నారు, వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఆ రేషియోని కనుక్కుంటే ఆ ఎకానమీ ఎట్లా పర్ఫార్మ్ అవుతుంది అంటే హౌ హౌ ఇస్ ద ఎకానమీ ఈజ్ రెడీ టు గో అనేది తెలిసిపోతుంది. ద సేమ్ టైమ్ అర్బన్లో చూసుకుందాం. అర్బన్లో కూడా తెలంగాణ హ్యాస్ హయ్యర్ 55.6% ఉండే, ఇండియా వచ్చేసి 55.1% ఉంది అర్బన్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్. రూరల్ కూడా ఈ తెలంగాణ హైయెస్ట్ ఉంది, 73.1 ఉంది. ఇక్కడ అడుగుతాడు క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? ద గ్యాప్ బిట్వీన్ రూరల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ ఇస్ హైయెస్ట్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటాడు. అది కరెక్టే, ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఇక్కడే ఉంది. వేరాజ్ లోయెస్ట్ వచ్చేసి మనకి అర్బన్లో ఉంటుంది. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఓవరాల్ కూడా మనం ఇండియా తెలంగాణ ఇస్ హయ్యర్ ఇన్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్. నెక్స్ట్ జెండర్ వైజ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. వీ కెన్ హ్యావ్ హియర్ జెండర్ వైజ్ దట్ మచ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ జస్ట్ ఫర్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ వీ కెన్ సీ హియర్ దిస్ టేబుల్ ఒకటి చూసుకోండి. టేబుల్లో వీ కెన్ సీ హియర్ జెండర్ వైజ్ వచ్చేసి తెలంగాణలో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. తెలంగాణలో మేల్ పాపులేషన్ మేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ కంపేర్ టు ఇండియా ఇస్ లో. దిస్ లో మనకి తెలంగాణకి తక్కువ ఉంది యాజ్ కంపేర్ టు ఇండియా. హియర్ వచ్చేసి ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ తెలంగాణ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఇండియా. యూ రిమెంబర్ దిస్ వన్. మేల్లో అయితే తెలంగాణ ఇండియా హైయెస్ట్ ఉన్నది యాజ్ కంపేర్ టు తెలంగాణ. ఇక్కడైతే తెలంగాణ హైయెస్ట్ ఉన్నది యాజ్ కంపేర్ టు ఇండియా. These two facts are important. This is not much important. Next we will go to worker population ratio. This is the number of people who are working actually. This indicates one of the important parameter andi for measuring of trends anni. Andulo measure the percentage of people employed in the population. A higher and growing worker population ratio implies that economy is producing job that matches the skills and needs of the population. దిస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక ఎకానమీలో ఎక్కువ మంది పాపులేషన్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఎకానమీ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ ట్రెండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అకామిడేటింగ్ ఇట్స్ పాపులేషన్. అండ్ జాబ్స్ కూడా వీళ్ళ స్కిల్స్ తగ్గట్టుగానే వస్తున్నాయి. ఇట్ ఇస్ నీకు గోయింగ్ ఇన్ ఏ స్మూత్ వే అనేది ఒక ఇండికేటర్ ఇది. అండ్ ఎకానమీ ఎట్లా ఫంక్షన్ అవుతుంది, ఎంతమంది జనాలు యాక్చువల్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, అండ్ తర్వాత మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ కంపేర్ విత్ దోస్ థింగ్స్. సో నెక్స్ట్ హియర్ తెలంగాణ వర్కర్ పాపులేషన్ రేషియో అనేది 15 to 59 ఏజ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఇది చేస్తారు, కౌంట్ చేస్తారు. అందులో తెలంగాణ స్టాండింగ్ అయితే 63.4%. దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంపారిటివ్లీ అంతకుముందు మనం ఇక్కడ చూసిన ఫ్యాక్ట్ ఏంటి, ఓవరాల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ వచ్చేసి 66.5% ఉంటే వీ హ్యావ్ హియర్ 63.4% వచ్చేసి వర్కర్ టు పాపులేషన్ రేషియో అంటారు. పాపులేషన్కి ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు. 63.4% తెలంగాణలో ప్రజెంట్ వర్క్ చేస్తున్నారు. 66% లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఉంది. ప్రజెంట్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ 66.5% అంటే 63.4 వర్కర్ పాపులేషన్ ఏజ్ ఉంది. బేసిక్గా తెలిసిపోతుంది. అండ్ బట్ స్టేట్మెంట్లో కూడా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఎగ్జామినర్ అనుకుంటే. నెక్స్ట్ హియర్ అగైన్ తెలంగాణది ఇండియా తీసుకుంటే 63.4 మనది వర్కర్ పాపులేషన్ రేషియో ఉంటే ఇండియాది 59.5% ఉంది. ఇక్కడ తగ్గింది ఇండియా as compared to Telangana. Rural urban not that much. The details we couldn't expect, but here we should know some basic understanding of concepts. Next, is there anything else? Yeah, already unemployment we discussed unemployment rate ante ikkada istaru. Unemployment rate ante em ledandi, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ జనరలీ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ తెలంగాణ. అన్ఎంప్లాయిడ్ అంటే దోస్ పీపుల్ హు ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఎట్ ఆన్గోయింగ్ వేజెస్. అంటే ప్రజెంట్లీ మార్కెట్లో ఉన్న వేజెస్ పని చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు, బట్ పని దొరకకపోవడం ఒక స్టేట్ ఇన్ ద ఎకానమీ, దాన్ని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అంటారు. సో ప్రజెంట్లీ తెలంగాణ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హియర్ మేల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఇస్ తెలంగాణ షోస్ స్పైక్ హయ్యర్ దెన్ ద ఇండియా. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఒక్క నిమిషం. జెండర్ వైజ్ వర్కర్ పాపులేషన్ రేట్ నాట్ హియర్. Unemployment rate in Telangana and all India rural urban అని కూడా వచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓవరాల్గా ఇండియాలో తెలంగాణలో 4.6% అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఉంది ప్రజెంట్లీ. ఇండియాలో 3.4% ఉంది. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. దే విల్ ఆస్క్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఉన్నా కానీ జస్ట్ 4.6% అయితే వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారం 4.6% ఇస్ దేర్. ఫర్ ఇండియా వీ షుడ్ నో దట్ 3.4%. వాట్ ఇస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే 3.4%. రూరల్లో తెలంగాణ హ్యాస్ 8%. Sorry, urban low Telangana has 8%, and whereas
India has a 5.7 percentage. This is important. Again, rural Telangana has a 3%, whereas urban has a rural India has a 2.7%. ఈ fact కూడా important అవుతుంది. Next, gender wise that much not important. Just overall we should understand most key question which can be asked in the examination అనేది understanding లో ఉండాలి, and that is what we want to tell you through this. Next, employment in major sectors of the economy. This is the most important areas where examiner can focus. I think this is we should remember. We need to remember this. First అందులో వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇన్ తెలంగాణ అని అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయండి. 47.3% వచ్చేసి తెలంగాణలో ఉన్నారు ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్, అండ్ 19.7% ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ, అండ్ 33% ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ సెక్టర్ ఉన్నారు. దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేర్ విల్ బి ఎ కంపారేటివ్ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా అండ్ తెలంగాణ. అందులో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ అగ్రికల్చర్ is more as compared to the average all India average అని అడుగుతారు. సో which is correct. తెలంగాణలో 47.3% people are dependent in agriculture, whereas ఇండియాలో 45.7% ఉన్నది. This box is very very important. Just remember multiple times before, revise multiple times before you go to the exam. 19.7% వచ్చేసి we have employed in ఇండస్ట్రీ అండి, వేరాజ్ ఇండియాలో వచ్చేసి 25% ఉన్నారు. అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్లో వచ్చేసి 33% ఉంటే, వేరాజ్ ఇన్ ఇండియా ఇది 28%. సర్వీస్ సెక్టార్లో ఓవరాల్గా మనమే ఎక్కువ ఉన్నాం, అండ్ అగ్రికల్చర్లో కూడా మనమే ఎక్కువ ఉన్నాం. అండ్ వేరాజ్ ఇండస్ట్రీలో వేరాజ్ ఇండియా ఇస్ ఆల్ ఇండియా యావరేజ్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. నెక్స్ట్, ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ చాప్టర్, అండ్ సో we look into the first top 3 questions which were we asked already. So see the question. Yeah. According to the Socio Economic Outlook 2023-24, what is the GSDP of Telangana in lakh crores? This is a straightforward question. There can be a question, this question directly can be asked. ఇది వచ్చేసి 14.64 lakh crore. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసామండి. సో రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. సెకండ్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ తెలంగాణ జిఎస్డిపి గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ పర్ 2023-24 సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్? ప్రజెంట్లీ తెలంగాణ అనేది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ చూసినాం మనం, విత్ 11.9% కరెంట్ ప్రైస్ గ్రోత్ రేట్ తోటి ఆఫ్టర్ తమిళనాడు అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్. తెలంగాణ అనేది థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది. జనరల్ కేటగిరీ స్టేట్లో ఇది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది. దిస్ ఇస్ వీ షుడ్ రిమెంబర్. వాట్ ఈస్ ద పర్ క్యాపిటల్ డెప్త్ ఆఫ్ తెలంగాణ? ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసినాము. ప్రజెంట్లీ 1.76 lakhs ఉన్నది. 1,76,000 పైసలకు మనకి పర్ క్యాపిటల్ డెప్త్ అనేది ఉన్నది తెలంగాణలో. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. యూ కెన్ రిమెంబర్ 1.76 lakhs. నెక్స్ట్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్. వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు ద జీడిపి? ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసినాము. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు ఇండియాస్ జీడిపి వచ్చేసి 5% ఉంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇది ఇంక్రీజ్ అయ్యకుండా వస్తుందండి. వీ షుడ్ రిమెంబర్ 2021-22 ఇట్ ఈస్ 4.8, 2022-23 ఈజ్ 4.9, 2023-24 వచ్చేసి ఇట్ కేమ్ టు ద 5.0, నౌ ఇట్స్ 5.0. సో దే examiner he can ask the question what is the number, as well as he can also ask steadily contribution of Telangana GSDP to India's GDP is increasing. Steadily increasing means consistently increase అయిపోయిన పోతుంది. So this fact also becomes very true. Next, contribution, what is the percentage of contribution of each sector? ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం, బట్ ఐ కెన్ సే హియర్ ఆన్సర్ సింప్లీ 15.8% వచ్చేసి అగ్రికల్చర్, 18.5% వచ్చేసి ఇండస్ట్రీ, అండ్ 65.7% వచ్చేసి సర్వీస్ సెక్టర్. దీస్ ఆర్ ద టాప్ 4 questions where I can provide to you all, guys. If you get clarity on this topic, just do comment. If any mistakes are there, just do comment. Thank you. Based on your review, the next lectures are continued with a more deeper analysis and with a quality content. We are providing it free of cost, where the coaching institutes are charging like huge amount of money. We are providing this data free of cost, right? Thank you.